வணக்கம். இது சுபுடு சியாட்டில்ல இருந்து. வணக்கம், என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியால இருந்து. இது மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் 1989ல வெளிவந்த தெலுங்கு மூவி, மணிரத்னமோட ஃபர்ஸ்ட் தெலுங்கு ஃபிலிம். இட்ஸ் கால் கீதாஞ்சலி. இது தமிழ்ல இதயத்தை திருடாதே அப்படின்ற பேர்ல ஒரு 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ அந்த படத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு ஃபார் இஃப் யூ ஹவ் பீன் லிவிங் அண்டர் அ ராக் அண்ட் நெவர் ஹர்ட் ஆஃப் கீதாஞ்சலி ஆர் நெவர் ஹர்ட் ஆஃப் இதயத்தை திருடாதே, ஒரு குட்டி ஷார்ட் ஸ்டோரி ஆர் அ பிளாட் அபவுட் கீதாஞ்சலி. Geethanjali, also known as Idhyathai Thirudathe, is a touching love story where Prakash, played by Nagarjuna Akineni, and Geethanjali, portrayed by Girija Shettar, unexpectedly cross paths. Prakash is terminally ill, but a carefree young man meets Geethanjali, a very lively girl, only to discover that she is also terminally ill. Despite the grim reality of their health, they fall deeply in love, embarking on a journey filled with hope, laughter, and depth, cherishing every moment they have together. The story becomes a testament to the resilience of love in the face of life's most daunting challenges. So, I think ஒரு ஸ்டெப் அப் நினைக்கிறேன். இப்போ நான் அபிஷியலா கதை சுருக்கம் எழுதுற ஆளாயிடலான்னு நான் நினைக்கிறேன். Yeah, definitely. It's a hard task, especially ஒரு மணிரத்னம் படத்துக்கு இவ்வளவு சுருக்கமா ஒரு சம்மரி கொடுக்கும் அப்படின்னாக்க அது கொஞ்சம் apparently I'm not doing it. So, ட்ரை பண்றேன். அதாவது இந்த படத்தை பத்தி யாராவது கேட்டாங்கன்னா we usually talk in length, right? இதை எப்படி சுருக்கமா சொல்றது, எப்படி சம்மரைஸ் பண்றதுன்னு ஒரு அட்டெம்ப்ட், அவ்வளவுதான். பயங்கர ஸ்பாயிலர்ஸ் obviously. So அதான் சொன்னேன் இல்லையா, unless you are living under a rock, இது ஒரு ஸ்பாயிலர் தான். பட் otherwise, so I want you to first go, then அதுக்கப்புறமா we'll talk about the facts about the film. Geethanjali, also known as Idhyathai Thirudathe. Tell me about it. Okay, yeah. First and only Telugu movie directly for Mani Ratnam. நான் எதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன்னாக்க, ஸ்பாயிலர்ஸ் அலர்ட் அப்படின்னாக்க, there's a new interest from youngsters, which I don't know if you've come across. There's an infectious energy. அதாவது இந்த யூஎஸ்ல வளர்ற பசங்க ஆகட்டும், ஈவன் இன் இந்தியா, ரைட்? இப்போ they're sitting back and noticing Tamil movies from a certain era. போன ஜென்ரேஷன் கூட இல்லாத இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் வந்திருக்குன்னு எனக்கு தோணுது. லைக் சம் ஆஃப் த கேஸ், லைக் கமல்ஹாசன் ஒரு ஆக்டர் இருக்குது, எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, இஸ் அமேசிங் அப்படின்ட்டு they're actually interested in going back and exploring what is done. Same with Mani Ratnam, I'm assuming, and with many other actors, good actors, where they're saying, oh, we didn't know Tamil movies can also be this அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் கலந்துருக்கிறாங்க. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நிறைய பேர் இந்த ஷாருக் கான் படம் எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தாங்க. சோ இப்போ ஐ திங்க் தமிழ் பசங்க நான் பேசும்போது ஆஃப்டர் விக்ரம் எஸ்பெஷலி ஐ திங்க் we should talk about it simply. There's a phenomenon after Vikram where they're like, oh wow, Tamil movies could beat this. Oh, you're telling me he has like done some really good movies earlier, let me check them out அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிறைய பேர் இப்போ renewed interest ஓட போறாங்க. சோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த மணிரத்னம் படம் மத்த இருவர் அண்ட் காற்று வெளியிடையிலிருந்து இட்ஸ் லைக் a travel back in time. So more, yeah, definitely a travel back in not just in time, space, everything. ஏன்னா I think Idhyathai Thirudathe or Geethanjali is, and we keep saying that because Geethanjali is the original, one of the rare movies that Mani Ratnam actually dubbed into a different language. So நான் கீதாஞ்சலி ஆங்கிள் இருந்து பேசுறேன், நீங்க Idhyathai Thirudathe ஆங்கிள் இருந்து பேசுங்க. ஏன்னா I have gone back to the original and I feel like it's as with many originals, it's written and actually fits perfectly well in a Telugu milieu. I see. The language ஆகட்டும், the songs ஆகட்டும், key changes here, like அங்க SPB இங்க மனோ, so அதெல்லாம் கூட ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ். அத பத்தி தான் ரொம்ப நேரம் நான் பேசணும்னு இருக்கேன். I feel பட் நான் லெட் மீ சே திஸ். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு மணிரத்னம் மேல ஒரு பெரிய கோவமே இருந்தது இந்த படத்தை. நான் படம் வரும்போது ஐம் 12, ஸோ அப்பெல்லாம் எனக்கு கோவம்லாம் இல்லை. பட் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா ஒரு பர்சனல் கோவம். why did Mani Ratnam make such an amazing film in Telugu அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா
அதுல ஒரு பயஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான், மத்தபடி ஒண்ணும் இல்ல. எவ்ரி Yeah, டைம் yeah, he makes Yuva also I have the bias, Ravanan I have a bias. I just yeah, want Maniratnam to make Tamil films for Tamil people. yeah. பட் எனிவே அது வந்து நம்ம ஆளுங்களை நம்மளே வச்சுக்கணுன்ற மாதிரி இருக்கிற பயஸ் தான். பட் In ஐ a வில் way, டெல் யூ ஒன் in a way, அது நான் குயிக்கா சொல்லிடுறேன். Even with Rahman, we felt that way, right? Yeah, Rahman, why ரைட், can't he do it for Tamil movies? They've come back, actually. தே If you கம் பேக். realize, which is a ட்ரூ win ட்ரூ. for Tamil because they said, whether they did it consciously or not, they've said basically, உங்களை மாதிரி ஆடியன்ஸ் வேற எங்கேயும் கிடைக்கல எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி எங்கேயே வந்துட்டாங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம். ட்ரூ ட்ரூ. ஆனா இந்த விஷயத்துல நானே வந்து என்ன வந்து ஆறுதல் படுத்திக்கிட்டேன். ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா இதயத்தை திருடாதே இஸ் அ ப்ராப்பர் தமிழ் மூவி. லாஜிக் சொல்றேன் பாருங்க. ம், மணிரத்னம் wrote the movie first and he should have written it in Tamil. ம், Then it got dubbed or re-dubbed into Telugu. The dialogues are ம், made into Telugu ம், and the film was shot in Telugu and then ம். got dubbed into Tamil. So ஒரு Correct. விதத்துல பாத்தீங்கன்னா it's almost like a full circle. It went from Tamil to Telugu to came back to Tamil. So ம், ஓ இல்ல இல்ல, இது ஒரு தமிழ் படம் தான், ஒரு தமிழ் மைண்ட் தான் இது எழுதி. நாட் தட் தமிழ் ரொம்ப முக்கியம் நான் சொல்ல வரல. ஐ ஜஸ்ட் ம். ஃபீல் ஓகே இது ஒரு தமிழ் படம் தான் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன். பட் நான் வந்து இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இப்போதான் இந்த கடைசி ஒரு வாரத்துல தான் நான் வந்து கீதாஞ்சலி பார்த்தேன். ஆம், எனக்கு வந்து அந்த பாட்டு பேச வரும்போது நான் பேசுறேன். ஐ ஃபீல் கம்ப்ளீட்லி ஷார்ட் சேஞ்ச்ட். ஐ ஃபீல் த சாங்ஸ் ஆர் 10 times பெட்டர் than த தமிழ். அண்ட் Yeah, நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஜஸ்ட் எஸ்பிபி பட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹவு lyrics. பிளசன்ட் இட் சவுண்ட்ஸ் ஆன் த இயர். Yes. எனக்கு ரொம்ப லிரிக்ஸ் எல்லாம் புரியல, Correct. பட் வந்து இட் சவுண்ட்ஸ் சோ பிளசன்ட் இன் த இயர்ஸ். Yes. அண்ட் அந்த படமே வந்து இட்ஸ் இன் நியூ டிமென்ஷன் தெலுங்குல பார்க்கும்போது. ஸோ அண்ட் புரியாம தான் பார்த்தேன், அப்பப்போ ம், புரிஞ்சுது ஒரு ரெண்டு வார்த்தை. ஸோ ம். ஐ என்ஜாய்ட் இட் ஹேமந்த். எனிவே நான் முன்னாடியே ஒன்று சொல்லிடுறேன், இந்த பழைய படம் இளையராஜா மணிரத்னம்லாம் போகும்போது வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் விதிகள் வந்து இந்த விக்ரம் சொல்ற மாதிரி மீறப்படும். அந்த மாதிரி இருந்தால் வந்து மிரப்போம். கொஞ்சம் எமோஷன்ஸ் வந்து மீறப்படும். ஏன்னா Yeah. வந்து இது வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட் ஃபிலிம் நம்மளுக்குலாம் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ கோ ஹெட். It's very, very close to our hearts. ஏன்னா இது வந்து these are movies that we watched, waited for. அதாவது ஸ்டில்ஸ் பார்க்கறதுல அந்த காலத்துல தியேட்டர்ல வந்து they have this preview with the stills, right? And then the sensor certification, இது எல்லாத்தையும் வந்து தியேட்டர்ல வெயிட் பண்ணி பார்த்து டிக்கெட் எடுத்து சண்டை போட்டு, அவர் இந்த படத்துக்கு அந்த அளவுக்கு சண்டை கிடையாது. முதல்ல வந்து it was just a very slow start. And அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், and I'll come to the experience because um, இன்னைக்கு ரீசெண்டாக வந்து இங்கே ஒரு லோக்கல் தியேட்டர் இங்கே நார்தன் கலிஃபோர்னியாவில் பார்க்கும்போது they have this 4D experience coming to a theater அப்படின்ட்டு, like smell, like water spray, sound, action எல்லாம். So basically a very sensory touch to every aspect of cinema அப்படின்ற மாதிரி. எனக்கு தெரிஞ்சு இதயத்தை திருடாதே மாதிரி வந்து ஒரு சென்சரி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து எங்கேயுமே எந்த படத்துலயுமே எனக்கு கிடைச்சது. ஐ திங்க் மூவி டைட், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைட் வித் தட் மூவி, வித் தோஸ் செட் ஆஃப் மூவிஸ் தட் மணிரத்னம் மேட் அட் தட் டைம். அதாவது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனோட உச்சக்கட்டம்னாக்க ஐ வுட் சே இதயத்தை திருடாது. ஏன்னா ஐ திங்க் த ரைட் வே டு வாட்ச் த மூவி இஸ் இன் அ டார்க் ரூம் வித் கம்ப்ளீட் undivided attention towards the movie. ஒரு நல்ல சவுண்டு, நல்ல ஒரு ஸ்க்ரீன்ல நீங்க பார்க்க, ஐ மீன் இட் டசன்ட் ஹேவ் டு பி பெர்ஃபெக்ட், பட் a good screen, dark screen, or a dark room. Anything short of it, you're not watching the right movie. True. And I think தியேட்டர்ல வந்து டிவிடில அப்படியே பாத்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். I think அதனால தான் வந்து you probably had a much better experience நான் I feel. Yeah, luckily I have, it's one of those DVDs that I got at that time and I still held on to it. Yeah, but நான் நீங்க point sensory இல்ல, தியேட்டர்ல வந்து that experience you cannot explain, you cannot, like on the large screenல the magic of PC Sriram and Ilayaraja is what elevated the movie to, I mean of course Mani Ratnam, but and the combination வந்து ஜென்மத்துக்கு you can never get it back again, unfortunately or fortunately, depending on which way you want to look at it. இல்ல நான் இன்னொரு சென்சரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். இந்த படத்தை வந்து ஐ குட் நாட் வாட்ச் இட். ஏன்னா நான் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஐ வாஸ் 12, அப்போ என்ன பார்க்க வீட்டுல உள்ள நான் நினைக்கிறேன். ஆர் படம் பார்க்கல ஃபார் வாட் எவர் ரீசன், நான் தியேட்டர்ல பார்க்கல இந்த படம். இதுக்கு அடுத்ததுல இருந்து தான் எவ்ரி ஃபிலிம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஆஃப் மணிரத்னம் ஐ ஹவ் சீன் இட். பட் இந்த படம் somehow I didn't see it. பட் இந்த படம் வந்து அப்போ வந்து விஹெச்எஸ்ல தான் எங்கேயோ பார்த்தேன்.
அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நாங்க தாம்பரம் போன உடனே, தாம்பரம்ல எம்ஆர்னு ஒரு தியேட்டர் இருக்கு. அங்க செகண்ட் ரிலீஸ் படம் எல்லாம் வரும். அதுல வந்து இந்த எம்ஆர் தியேட்டர்ல வந்து நான் வந்து இந்த படத்தை வந்து 3 நாள் பேக் டு பேக் பார்த்தேன். அதுலயும் 4D எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். எப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்க. நீங்க படம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது வந்து இந்த ட்ரை ஐஸ் மாதிரி இந்த அப்படியே நடுவுல ஒண்ணு அப்படி வந்து இந்த அந்த ஃபாக் வாக்ஸ் இன்டு இட், ரைட்? அந்த பொண்ணு நடக்கும்போது எம்ஆர்ல நிஜமாவே ஒரு கிளவுட் போகும், ஏன்னா முன்னாடி தம் அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. சோ இட்ஸ் a true 4D experience for somebody watching. நான் நிறைய தியேட்டர்ல அந்த மாதிரி படம் பார்த்து 4D எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்திருக்கேன். நிறைய தம் அடிப்பாரு. சோ யூ கேன் ஆக்சுவலி லிட்டரலி சோ இது வெள்ள இருக்கா உள்ள இருக்கான்னு தெரியாத மாதிரி ஒரு சென்சரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். that's the I don't know, beauty or tragedy of watching movies in Madras, right? ஒன்னு பயங்கர A class theater like Devi or like Udayam, அது மாதிரி அந்த டைம்ல இருந்த தியேட்டர்ஸ், or you get to watch them in like really run down theaters, suburbs la, like proper suburbs la, where lungi crowd, right? And not to demean the people, but அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன், அவங்களோட ரியாக்ஷன்லாம் வந்து you will understand ஒரு படமே வந்து டிஃபரண்டா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். correct and then they don't hesitate commenting about the movies, like right. In the theater, you know, and the like, and like many directors have said, right, அவங்க வந்து ஒழுங்கா பார்த்துட்டாங்கன்னா படம் வந்து ஹிட்ன்ற மாதிரி ஒரு like அவங்க நீங்க வந்து if you can satisfy. That's true. So the படத்தோட origin story பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி let's find out what happens, how did this movie come together. So Mani Ratnam was age 32 at this time. This was his 8th film, and Agni Natchatram released 15th April 1988. So 88க்கு அப்புறம் இந்த படம் வந்து மேல வந்து கீதாஞ்சலி ரிலீஸ் ஆச்சு. So நீங்க if you think about it, it's almost like 11 months of time, right? Mani Ratnam has told in an interview that they shot this film back to back 60 days, from October to December, in Ooty. 90% of the movie was shot in primary Ooty, and some parts were shot in Chennai, right? And you could see that. We'll come to that. But the interesting part is Mani Ratnam got married in August of 98. Not that we are interested in personal things, but I have to say this for a reason. So 15th April 88ல வந்து அக்னி நட்சத்திரம் releases, massive hit, the first sort of a commercial, like commercialனா என்ன, to mass movie னு வெச்சுக்கோங்களேன். So everybody liked it, or all of A class and so-called B class would have loved it, right? And then Mani Ratnam wanted to make this film. So இதுல ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும். ஒன்னு வந்து how Nagarjuna came to meet Mani Ratnam. So Nagarjuna வந்து studied in was born in Chennai, then brought up in Hyderabad, then he came back to study in Chennai for a year, Gindi Engineering College lab, where Srikanth was his school classmate for the first year. Then he left, and then I think he went to US to study his master's, right, or bachelor's, whatever. Then he came back. When he came back, Maunaragam had already released. So Nagarjuna said in a Telugu interview that he used to stand outside Mani Ratnam's house in Alvarpet. So Mani Ratnam would go for jogging or something like that, and he would go with him. And Appave is a tall, dark, handsome guy, but he wanted to. Appo vandu already Nageshwar Rao oda paiyan. He's already acted in 10 films, but he almost waited for a month around Mani Ratnam's house to make him get a movie with him, and he was very reluctant, and then he finally agreed. So Nagarjuna is that case. The reason I mentioned about Mani Ratnam's wedding to Suhasini in August is in the wedding, Mani Ratnam, one of the invitees was Krishnamachari Srikanth. Again, another Krishnamachari Srikanth, whose sister was Girija Shettar, the heroine of this film, accompanied Krishnamachari Srikanth's sister to the wedding. And Mani Ratnam saw Girija in his wedding, and he decided that he's the next film's heroine. Now imagine what would have transpired in the house. ஒரு ஃபன்னியா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, பை த வே நம்ம கல்யாணத்துக்கு வந்த ஒரு பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருந்தா, அவ்வளவுதான் அர்த்தப்பட்டு ஹீரோ ஆக்க போறேன் for a new married person. So imagine. I can see that. இது வந்து வேற எங்கேயும் வந்து இந்த அளவுக்கு மெச்சூரிட்டியோட ஒரு இது லைக் ஒரு படத்துக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட், லைக் you see someone you immediately like, இது வந்து almost close to பாரதி ராஜா ஸ்டைல் of like, hey,
அந்த பையன் இந்த பொண்ணு இந்த ஆளு அப்படின்ற மாதிரி. It's funny. I think it is a very very selfish thing when it comes to as a director, right? Like some people, it's almost like you find the actor, you can write everything around them and Immediately, yeah, the the news. burst of, Correct. yeah, I totally get it. Half the people don't tell about these things, that yeah, where they met exactly, these people. yeah, Maybe yeah, this just got out, but yeah, yeah, yeah. and I we'll come to the casting part of it later. Yes, But yes. I'm so glad that she did only this movie, because கிரீஷா அந்த படத்தோட செத்துட்டா. ஓகே, நம்ம பொறுத்த வரைக்கும். Right. And Actually, she was supposed to make, she was supposed to act in this very famous, I think, Jo Jeeta Wohi Sikandar or some other film. And she did one song, and then for some reason she went back to UK, and that's it. Never came back. Yeah. So in the her role is one of those rare Tamil character or Telugu character, Mani Ratnam characters that never acted again in any other movie. So அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு extend memory. அது வந்து it's a classic. Yeah, நீங்க வேற எங்கயாவது பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இந்த இதுல வந்து இப்போ கிரிஜானா we remember only Idhyathai Thirudathe or Geethanjali. So couple of more facts. I think the movie released in May 1st in Telugu, and then a month later it released it in Tamil. Massive hit in Telugu. Now வந்து என்னோட friend is from Hyderabad or Vaishak Papo. I asked phone பண்ணி கேட்டேன், ஏய் எனக்கு ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? அவனும் நம்மள மாதிரி தான், he was like 12-13 at that time. அவன் சொன்னா, அதாவது வந்து நாகார்ஜுனாவை people kind of knew at that time, but when the movie released, it was during the summer vacation, because that's what he remembers. And right after summer vacation, when schools and colleges, especially colleges, opened, the movie just went to be completely nuts in June. So I think first 20 days it was like lackluster, not even lackluster, it's like people were trying to get to know the film, and then it took off. And first 10 நாள் was a flop, basically. No screens were actually being reduced at that time in is that right? Okay. At that time is what I heard from that time. Yeah. And then suddenly it clicked on day 11 or 12. But probably I associated with college reopening after May masam munjone, and then the college kids started to come in, they started to like the film, and ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் தமிழ்ல ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ என்னோட மெமரிஸ் அபவுட் த ஃபிலிம் இஸ், நான் வந்து பேப்பர்ல எல்லாம் நியூஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து இந்த ஓடி போயிடலாமா, அப்புறம் அதுல இருந்து அந்த குட்டி குட்டி வார்த்தையெல்லாம் வந்து மணிரத்னமோட இது பாத்தீங்கன்னா primarily white designs with like salutes of the hero or the heroine. ஏதோ அந்த ஓ பிரியா பாட்டுல ஏதோ அந்த ஷேடோ, அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா they started to build up. அப்போ வந்து அந்த பாதிரியாரும் இவங்களும் உட்கார்ந்துருக்க மாதிரி போட்டு சும்மா அந்த மாதிரி எல்லாம் he used to put that one single word. It's almost like a hashtag. You can actually put hashtag ஓடி போயிடலாமா if you were to re-release it. So but என்னோட memory, I'll say this, Anand Theaterல supposed to be, the movie was supposed to be like the headquarters of Idhyathai Thirudathe, was a massive hit at that time. And because New College, and then Queen Mary, Stella Maris, and then so it became like a Tiruvizha for college going kids, the movie. And the movie in every sense was made for them, and it landed very well. Yeah, the tailor made for youngsters at that time, because அந்த மாதிரி ஒரு மெச்சூரா ஒரு லவ் ஸ்டோரியை சொல்றதுக்கு வந்து அப்போ ஆள் யாருமே கிடையாது. தமிழ்ல எஸ்பெஷலி, ஈவன் இந்தியால வந்து அந்த மாதிரி அதாவது ஒரு கமர்ஷியல் மூவி வித் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வெரி வெரி சட்டில் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் அந்த லைட்டிங், எஸ்பெஷலி ஸ்ரீராமோட அந்த லோக்கி லைட்ஸ், அண்ட் அதான் நான் சொல்றேன், எனக்கு அந்த இமேஜஸ் இன்னும் கூட மறக்கல அந்த பெரிய தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது. ரைட், கண்டிப்பா it was like it heightens every moviegoer's sensibilities and senses. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தியேட்டருக்காகவே பண்ண ஒரு படம் அந்த காலத்துல. it was like outstanding. Yeah, when we talk about cinematography, I want to talk about Raghu Roy, your photographer, but I will come to it. So now let's go from the story and then we'll go forward. இப்போ வந்து ஜான் கிரீனோட ஃபால்ட் இன் த ஸ்டார்ஸ்னு ஒரு படம் இருந்தது, ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் அகோ ரிலீஸ் ஆச்சு. ஓகே, அதுல என்னன்னா ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருக்குமே கேன்சர். ஓகே,
ஸோ ஸோ வெரி டஃப் ஃபிலிம் அண்ட் நிறைய பயங்கர ஹிட் ஆச்சு. அதெல்லாம் த ஃபனி திங் இஸ் இந்தியில வந்து அதை தில் பேச்சாரான்னு எடுத்தாங்க. ஸோ அந்த படமும் நான் பார்க்கல. பட் எனிவே த பாயிண்ட் இஸ் இதுக்கெல்லாம் இன்னையோட 35 வருஷம் ஆக போகுது இதயத்தை திருடாதே வந்து. ஸோ ஆனா வந்து there was a website I found, somebody actually researched it and said what is the roots of Geethanjali அப்படின்னு சொல்லி. அதுல வந்து they name a few films. ஒரு படம் வந்து நெஞ்சில் ஒரு சரி நான் சொல்றேன் நெஞ்சில் ஒரு ஆலயம். I think he mentioned love story. எரிக் சீகல் எழுதின லவ் ஸ்டோரியில அந்த அந்த பாய்லர் பிளேட் தான் வந்து அந்த டெம்ப்ளேட் தான் has been used in many films. பட் நான் யோசிச்சு பார்த்ததுல நான் வந்து I can remember think of நெஞ்சில் ஒரு ஆலயம், I can think of பாலும் பழமும், I can think of வாழ்வே மாயம், அப்புறமா நம்ம ஹிந்தியில தெரிஞ்ச ஆனந்த், அதுக்கப்புறமா வந்த நம்மவர் கமலுக்கு வந்து அதுல பிளட் கேன்சர். ஸோ தேர் ஹவ் பீன் செவரல் ஃபிலிம்ஸ் இன் திஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பயணங்கள் முடிவதில்லை யோசிச்சு பார்த்தேன். ஸோ நிறைய படத்துல வந்து ஐ திங்க் இந்த ஹீரோ ஆர் சம்படி வுட் ஹவ் ஹேட் அ கேன்சர் அண்ட் மூவி எண்ட்ஸ் அப் பீயிங் அ ட்ராஜடி. ஹீரோயினுக்கு இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ஞாபகமே இல்லை. பிகாஸ் ஹி இஸ் லைக் தி ட்ராஜிக் ஃபிகர் that the heroine is supposed to like pine after and like look after. ஆனா அந்த ஒரு படம் இருக்கு ஹேமந்த், ஒரு படம் இருக்கு and that person and I will put the link in the show notes. There's that guy researched and he found Shankar Nag வந்து கன்னடால கீதான்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு 1981ல. அந்த படத்துல the girl is a tragic, she dies in the last scene. அதே கீதா தான் கீதாஞ்சலி, ஹீஸ் கனெக்டிங் தட். ஓகே, பட் த பாயிண்ட் இஸ் தட் அந்த பொண்ணு வந்து வெரி லைவ்லி கேரக்டர். நான் அந்த படம் பார்க்கல, ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங், ஐ அம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் வாட் எவர் வாஸ் செட். So I think there is some background to Mani Ratnam's inspiration, but கீதாவே ஒரு எரிக் சீகல் லவ் ஸ்டோரியோட ஒரு டெம்ப்ளேட்டைஸ்ட் வெர்ஷன் தான் அப்படின்னு he says. But anyway, எனக்கு வந்து லவ் ஸ்டோரி டு an extent I will accept. மத்த படம் வந்து there is tragedy involved. இந்த படத்தோட கிட்ட கம்பேரிசன் கூட கிடையாது. லைக் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் இஸ் க்ளோஸ் டு திஸ் மூவி அப்படின்னு சொன்னாக்க லவ் ஸ்டோரி இஸ் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் தோஸ் மூவிஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி டச்சிங், வெரி ஹார்ட் பிரேக்கிங் ஸ்டோரி. அது வந்து இட் லெஃப்ட் தட் இம்பாக்ட் ஆன் anyone who watched it even after 20-30 years. நான் பார்த்தது லவ் ஸ்டோரி ரொம்ப கிட்டத்தட்ட நான் பார்க்கணும் 30 வருஷம் நினைக்கிறேன் அந்த படம். that was even that was like 20 years ago or 15 years ago. ஆனா it left me with that kind of same impact that Idhyathai Thirudathe left me after I watched the movie. Both had very similar, like, you know, elements in terms of a love story that is almost doomed to not happen or like not to survive death. ரெண்டாவது மியூசிக் ஆஃப் லவ் ஸ்டோரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் தீம் மியூசிக்ஸ் இன் டு கம் அவுட் ஆஃப் ஹாலிவுட். அந்த மியூசிக் அந்த கடைசி நான் கேட்டு பாருங்க. அது அப்படியே வந்து நீங்க படம் பார்க்காமே வந்து அது உங்களை வந்து இட் வில் மெல்ட் யூ கம்ப்ளீட்லி. கரெக்ட், which is what happens here. But I feel like this is a very very original take on life and death and life. இந்த படத்தோட அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் அகைன் if you think of it is that the doomed man was supposed to be a carefree person. He ends up having a so he's pretty bummed about that getting a terminal illness, where he meets a similar person like him who அவ சொல்ற அந்த அந்த ஒரு வரி டயலாக்ல தான் அந்த படமே நிக்குது. where she is saying எனக்கு நாளை பத்தி கவலை இல்லை, அது கான்ட்ரடிக்ட் பண்றா பின்னாடி, பட் தட்ஸ் ஓகே. பட் ஹர் கோர் பாயிண்ட் இஸ் எனக்கு இன்னைக்கு தான் முக்கியம். சோ அந்த ஐயோ நம்மளுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே, எனக்கே இப்படி ஆச்சுன்னு நினைக்கிற ஒருத்தனும் என்ன எனக்கு தான் ஆனாலும் ஆக போகுது, எல்லாரும் சாவ போறாங்க, நானும் சாப்பிட்றேன், நான் என்ன 2 நாள் முன்னாடி சாவேன், ஆனா எனக்கு இன்னி முக்கியம் அப்படின்ற நினைக்கிற அந்த 2 பேரும் மீட் பண்றதுதான் அந்த படத்தோட உச்சம். அதுக்கப்புறம் வர அந்த 3 minutes அந்த சிம்பனி, அவன் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா அவனுக்கு வந்து திடீர்னு உலகமே மாறிடுது. அவன் வேலைக்காரன் எல்லாம் பெருக்கிட்டு இருக்கான். நத்திங் பட் வெண்டா. இளையராஜாவோட இது வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு ஃபெமிலியர். ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த ஹவு டு நேம் இட் அண்ட் நத்திங் பட் வெண்ட் வந்து டேப்ல கேட்டு 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 அப்படியே எந்த பாட்டு. பட் இட்ஸ் an unbelievable symphony. It's that is அந்த படத்தோட நான் சொல்ற மாதிரி இந்த படத்தோட ஃபோக்கஸ் ஒரு அந்த உச்சம்னா நீங்க அந்த ஒரு 5 minutes பாத்தீங்கன்னா you will understand it. அவன் வந்து அவ வீட்டுக்கு போறா, அவர் அந்த இன்டர்வல் சீன்ல இருந்தே
go ahead, Hemant. I think I wanted to இல்ல say இல்ல something. சாரி, நான் இது எது சொல்ல வந்தேனாக்க, அந்த படம் வந்து இட்ஸ் a very frivolous movie. Yeah, yeah, ஓகே, yeah. அதுல இந்த படம் வின் ஆனதுக்கு ஒரு ஒரு எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் வந்து ரைட்டிங்ன்றது வந்து இட்ஸ் an எக்ஸாம்பிள். இஃப் யூ டேக் அவே about 70% of the movie, which is basically like, him Cat and pranking mouse. her, she pranking him, they pranking their parents, One up each and other. back and Yeah. forth. ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு இதேதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 70% வந்து இதுதான். அவ்வளவுதான். And ஒரு unnecessary side comedy track ஒன்று. I Correct. We'll cannot talk imagine about it. why. ஆமா, Oh my. சரி, ஓகே, அது No, வரணும் இப்பவே நம்ம பேசலாம். We'll talk. இப்பவே Yeah. சொல்லுங்க. So it's a very என்ன சொல்றது, supposedly very light-hearted back and forth between two people. அப்படிதானே? அப்படிதான். Despite opening with a very stark opening, அது ஒரு பயங்கர ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து ஒரு It starts in a dark very opening, and then it goes into like it's no. Actually, comedic it almost goes front and back for a second. I didn't know why that choice was. So first படம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது Nagarjuna is getting admitted into the hospital, and then there is a little bit of flashback, where, or not flashback, cut back, right, where they are attending a convocation in a college, and then they are having a party, and Yeah. then the accident happens. I didn't know அது என்ன கதை what he was இருக்குது. trying to do கதை there. இருக்குது. ஓகே, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்குது. Okay. ஒரிஜினல் தியேட்டரிக்கல் வெர்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் a convocation. ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கான்வகேஷன் தான் ஆரம்பிக்குது. ஆக்சுவலா எனக்கு இதுதான் ஞாபகம் ஹேமந்த். இப்ப பார்த்த ஆமா. போதுதான் வந்து okay, so I got tricked then. Okay, I Don't watch it on YouTube. Okay. Okay. Watch it, and then if that's the only version you have. ஏன்னா you know why I got I'll let you speak, but I'll tell you my one thing before I forget. கதை திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன் போட்டாச்சு மணிரத்னம்னு, and then something happens, and then திருப்பி கதை திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன் போட்ட உடனே I got confused. Like, okay. I think people took liberties with editing it because some people, this is what I've heard in the grapevine, which is நிறைய பேருக்கு வந்து ஆரம்பம் பிடிக்கல, இப்படி ஆரம்பிக்கிறது வந்து they didn't want to, and they did a cut and paste ஒரு மாதிரி back in the days editing வந்து அவங்களே பண்ணிட்டாங்க தியேட்டர்ல, தெலுங்குல எப்படி பண்ணாங்க அப்படி பண்ணாங்க. But the original sequence is இல்ல they தியேட்டர்ல have நம்ம the convocation, right, they have the convocation, and then they have the song the jagada jagada, and then there is an accident, and then he gets admitted to the hospital. Okay, and the hospital வந்து எனக்கு வந்து மறக்க முடியாத லைஃப்ல it's TSCH, what is that? Trinity acute care hospital ன்ட்டு ஆல்வார்பேட்ல அந்த மோபரேஸ் ரோட்ல வந்து கார்னர்ல இருக்கும் அந்த. Oh, is it? Okay, I didn't know that. Okay. அது ஏன் எனக்கு தெரியும்னாக்க, அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 வருஷம் கழிச்சு I had to go to that hospital. Not in a great situation. Like it was, I had I found out something because I had to go there for some screening or something like that. எனக்கு அந்த நடுவுல கூட வந்து இதே திருடாதே ஹாஸ்பிட்டல் தானே இது, இங்க எடுத்துருப்பாங்களா அங்க எடுத்துருப்பாங்க, எனக்கு அதுதான் தோன்றே தவிர டாக்டர் என்ன பேசுறாங்க அதெல்லாம் கூட வந்து. And again, that is the same hospital where Roja also happens later. Oh, is that right? இப்போ இந்த வெள்ளப்பணியாரம் அந்த சீன் happens same the TSCH ன்னு போட்டுருக்கோம், நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆல்வர் கேட் கேங் தான், எதுக்கு ரொம்ப தூரம் போணும், இப்படியே பக்கத்துல புடிச்சிக்கலாம். அதே இதுல நடந்தது. sorry to completely sidetrack. No, it's a good one. I didn't know that. Okay. Yeah, so and the hospital வந்து let's clarify this, Hemant. இப்போ கிடைக்கிற யூடியூப் வெர்ஷன்ல okay, now I think there is also a Eros version on Amazon Prime, but anyway ரெண்டு வெர்ஷன்லயுமே the story starts with the English titles, the movie starts with the English titles, then it cuts to they're structuring him into the hospital, and then it cuts to Saukar Janaki's convocation speech, then there is a story, then there's a Vidiya Vidiya Nadanam or Jagada Jagada song, and then he gets admitted to the hospital. அப்புறம் நீங்க என்ன எப்போ கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்கன்னு அந்த அருணா கிட்ட நாகார்ஜுனா வந்து டாக்டர் கிட்ட ஒரு ஃபன்னியா கேக்குற சீன். So what's the original version then? It starts with convocation. It starts with Saukar Janaki talking to the convocation ceremony. She starts talking. அப்ப எல்லாரும் அந்த கார்ல வர மாதிரி ஒரு இது காமிச்சிட்டு then they come into the hall, and then சிகரெட்லாம் பிடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் typical Mani Ratnam style I love you ன்னு வந்து Nagarjuna tells Saukar Janaki, who's the senior principal or something, or head, whatever, HOD or whatever.
So அங்க வந்து they cut it to that song. Okay. மணிரத்னம்கே உரிய அந்த So ஒரு it's a ஐட்டம். linear move then. Oh, Okay. it is very linear. எனக்கு Okay. புரியவே இல்லை இது. நான் I think I've noticed this sometime. Like, okay, ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்காங்கடா அப்படின்னு நினைச்சேன் நான். Okay. And then the song happens, and the song ஓட எண்ட்ல வந்து there's a accident. அந்த ஆக்சிடென்ட்ல வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட் டு one of the best background scores ever Unbelievable. I've listened to, where the stretcher goes into the hospital corridor. Oh yeah. இது அந்த கூஸ் பம்ப் ஃபீல் வந்து என்னால வந்து I cannot forget it. The இல்ல, day இந்த படம் ஃபுல்லாவே வந்து I had that it is இளையராஜா masterpiece. All in. இது வந்து இதுக்கு வந்து even இளையராஜா hasn't done a better score than this. இல்ல, நான் இத பத்தி எழுதி வச்சிருந்தேன். So this is Raja's 8th film with Mani Ratnam, because it's Mani Ratnam's 8th film and Raja's 8th film. There's no other way, the combo. Yeah. 2 more to go, because there is Anjali, Talapati, and then that's it, right? That's it. So and எப்படி வந்து ஒரு பேங்கர் ஆஃப் அன் ஆல்பம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்போ அக்னி நட்சத்திரமே ஆர் திருடா சொல்லுவாங்க, அதே மாதிரி ஒரு அல்ட்ரா பேங்கர் ஆஃப் அன் ஆல்பம் which is this. But anyway, நான் வந்து now that we spoke about the story, so we will finish that part. So the story அங்கேருந்து கதை ஆரம்பிக்குது. Sorry. அங்கேருந்து கதை ஆரம்பிச்சு இன்டர்வல்ல வந்து it's a brilliant interval shot, Hemant. எனக்கு I really loved it. அதாவது வந்து அந்த ஃப்ரிவலஸ் மூவியோட அந்த ஸ்டோன் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி, நீ சாக போறியான ஒண்ணு நீங்க டர்டன் அப்படிலாம் போடலாம். But rather, she just winks at him and she acts like she's almost going to die, and then you just break for interval. Yeah. Right? Very light, very casual. அதுதான் வந்து அந்த படத்தோட சக்சஸ் வந்து ரொம்ப இது வந்து ஒரு பயங்கர ட்ராஜிக் மூவியா எடுத்துக்கலாம். But they knew that they had something different. Right. That's what wowed everybody. Correct. And அதே மாதிரி and the movie just goes, and then so she comes to know that he is also terminally ill. At the end, she feels she wants to walk away, and then she goes into a certain artificial climax, third act in vechukonglen, where she gets into a problematic state. Her dad does her open heart surgery, and then Prakash feels like, okay, he needs to get away from her because she doesn't want him in his life. So he goes to the railway station to take a train back to his house. And then she is stretchered to the railway station, where they both meet, which is like a happy ending with a tragic ending that's unsaid. So it starts in a very strict, what should I say, serious way, and it ends in a very light-hearted but still a very sad ending sort of a way. Is this how you saw it? What is your take? Yeah. I think it had that, அப்பப்போ வந்து the forbearance of death and இவங்க they're living on borrowed timeன்றது வந்து ரொம்ப அழகா வந்திருந்தது படத்துல. Beautiful. Despite it's all the fun that the movie has, you still didn't forget that இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து what happens if this happens or that happens அப்படின்றது வந்து ஓடிட்டு இருக்கிறது வந்து அந்த படத்தோட பிகஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட். ரைட். நான் சொன்ன அந்த படத்தோட உச்சம் வந்து comes slightly after this interval scene where he goes and says, என்ன உனக்கு உடம்பு சரியில்லையா? அப்போ வந்து அவ வீட்டுல வந்து அவ ஏதோ பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்களோ, கிரிஜா இஸ் டூயிங் சம்திங். ஸோ ஹி வாக்ஸ் இன்டு ஹர் ஹவுஸ் ஒரு உரிமையோட. அவனோட 2 தங்கச்சி சைட்ல இருக்காங்க. உனக்கு கன்ஜெனைட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ்னா என்ன தெரியுமா? உடனே ஆஸ் யூஷுவல் மணிரத்னம் படத்துல இருக்கிற அந்த சுட்டி வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து இந்த ஆர்டரி இந்த வென்ட்ரிக்கல் எல்லாம் இட் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் எவ்ரிதிங். பட் ஷீ சேஸ், எனக்கு இன்னைக்கு தான் முக்கியம், எனக்கு இவங்கெல்லாம் தான் முக்கியம், அந்த மாதிரி. So then he goes back on that meeting point. When my point is that adukapprama I felt, why should the story hang out in Ooty? The point is இவங்க இன்னும் ஒன் அப் பண்ண எனக்கு this is the part that I didn't get him. So இவங்க ரெண்டு பேருமே they are in borrowed time, நீங்க சொன்ன மாதிரி, ரைட்? ரெண்டு பேர் அப்பா அம்மாவும் யாரு திட்ட கூட போதில்லை. அப்படியும் வந்து இந்த அப்பாவுக்கு நான் லவ் பண்ணது தெரிஞ்சா என்ன ஆயிடும், பாட்டிக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆயிடும், எங்க அம்மாக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆயிடும், seemed a little silly after a point. It is, but நான் இன்னைக்கு இத்தனை வாட்டி பார்த்தா கூட எனக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஆடவே படல. Maybe because I'm just so distracted by all the other things that are happening. But yeah, it makes a good point that, why would a dad be so strict to starve his own daughter, even if she's like, especially when she's not.
ரைட். நான் வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ், இப்போ வந்து அந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறமா ஐ ஃபெல்ட் தட் தே குட் ஹவ் ஆக்சுவலி கான் ஆன் சார்ட் ஆஃப் லைக் அ ரோட் ட்ரிப். இப்போ வந்து கார் வச்சிருக்காங்க, தே குட் டேக் த கார் அண்ட் அப்போ வந்து த செலிப்ரேஷன் ஆஃப் லைஃப் திஸ் மணிரத்னம் வாண்ட்ஸ் டு ட்ரை இஸ் ட்ரைங் டு சே திஸ் ரைட், இருக்கிறனால அவங்க எப்படி சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு. அப்போ காரை எடுத்துட்டு அவங்க ஏதோ ஒரு கோயிலோ குளமோ இல்ல இன்னொரு மலையோ இல்ல இல்ல கோயில் குளம்னா என்ன ஆன் த வே, இப்போ இந்த பையா வந்து ஒரு ரோட் They மூவி need மாதிரி தான் treatment, இருந்தது right? இல்லையா? They need constant treatment. ரைட், தே குட் ஹேவ் அலோவ் 2 days ரைட். அதுல வந்து இந்த Yeah. பொண்ணுக்கு ஒரு டான்ஸ் கொடுத்திருக்கலாம். ஐ மீன் ஐ டோன்ட் நோ, இல்ல இது அது வந்து வரைக்கும் அகைன் ஓடி போலாமான்னு கேட்டு கடைசி வரைக்கும் ஓடியே போலாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு like when they had the when they both yeah hello synced up. yeah Yeah. exactly go Yeah, away. there are so many other questions also, but Right. like ரொம்ப வேலிடான பாயிண்ட். ஏன்னா வந்து they have this family all along. In fact, Right. நீங்க அந்த குட்டி பொண்ணுன்னு சொல்லும்போது தான் எனக்கு இன்னொரு ஞாபகம் வந்துச்சு. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த குட்டி பொண்ணு had like another extra task to add to the movie, which She is moves the plot along actually. and she signals when you should be happy and when you should be sad. That's true. So எப்பெல்லாம் there is this high point and like when they feel like upbeat அந்த குதிக்கும். பொண்ணு குச்சின்னு இருப்பான் மேலேயும் கீழே வந்து like எனக்கு வந்து it struck me as a little odd that a director like Mani Ratnam would use such a technique அப்படின்றது வந்து எனக்கு he has a special thing with kids. Okay, let's put it கண்டிப்பா. that way. ரொம்ப இப்ப நீங்க bond இதே கோவில்ல கூட இந்த பிரியதர்ஷினி நீலகண்டன் இருக்காங்க, இந்த டிடியோட அவங்க தான் வந்து சிலுக்குன்ற ரோல்ல வருவாங்க. So she does that. Then if you see Anjali, there is a character. You actually see Nayagan, there's a kid in there. Yeah. Bombay la kids are every like movie right. movie as a kid. Right, and exactly. Some movies kids get used all through the movie, and this is one of the movies where the kids are always like அவங்க அதாவது என்ன சொல்றது ஒரு அளவுக்கு மீறின ஒரு அதிக நிறைய பேர் they accuse Mani Ratnam of using kids as though நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் மெட்ராஸ் பசங்க எல்லாம் பத்தி தெரியலையோன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி I think that was his response, right? Like he அஞ்சலில எல்லாம் interview he was saying, right, kids are more mature than you give them credit for. Yeah, and, exactly. How he said like one of his friends passed away and his daughter இது ஒரு பப்ளிக் இன்டர்வியூல கொடுத்ததால் நான் சொல்றேன். His daughter was like broken down for a day or two, and then after that she just picked up herself and then just went to school like like normal. So அந்த குழந்தைக்கு வந்து அவ்வளோ ரொம்ப நம்ம இதுல பார்த்தாக்க மெச்சூர் கிடையாது, அடல்ட் கிடையாது, பட் yet they're very resilient and they have the capacity to repair and kind of like step up very easily. என்றது வந்து he had given an example because someone said ஏன் பசங்க ரொம்ப பேசுறாங்க or like பசங்க ஏன் ரொம்ப நான் அஞ்சலி வரும்போது I'll recount another incident, but yes, yeah. I actually feel that என்ன இதுல என்ன தப்பு இருக்கு, இதெல்லாம் பசங்க இப்போ அஞ்சலியில வந்து ஐ டென்ட் வாண்ட் டு பட் ஐ வில் சே மொட்டை மாடியில போய் பசங்க சேர்த்து வைக்கிறாங்களா, பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க, உங்களுக்கு தெரியலன்னா நாங்க என்ன பண்ண முடியும். அது வந்து ஒரு சாமானிய ஒரு வியூவருக்கு வந்து was a little hard, too much to digest because there is nobody else who set it up for them. True. திடீர்னு வந்து அங்க நீங்க போகும்போது என்ன அஞ்சலியில பேசுவோம் அதை பத்தி. சோ இந்த படத்துல வந்து ஒரு மணிரத்னம் வந்து says this always, right, நான் என்னோட பழைய படத்தை திருப்பி பாக்குறது இல்ல, ஏன்னா பார்த்தா தப்பு தான் தெரியுதுன்னு. இந்த படத்தை யார் பார்த்தாலும் ஒரு பெரிய தப்பு தெரியும். ஹேமந்த் நீங்க சொல்லுங்க. I will go after you. It was very awkward, almost bordering on kinky humor கூட சொல்லுவோம். The comedy track of this movie was அது காமெடி ட்ராக்கே இல்ல ஹேமந்த், ஒரு மாதிரி cringe track. இன்னி வார்த்தையில cringe track which involved Disco Shanti and I forget the Telugu comedian, அவர் பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு. Can I tell you the worst part of it? That guy won a Nandi award for that role. That's that made it even more. நான் பார்த்தபோது oh my god அப்படி நான் நினைச்சேன். But anyway, I actually felt Suthi Velu. Okay. Go ahead. Yeah. And so for people who haven't watched it, if you can forward it while you're watching the movie, please, that will really help. In four separate occasions of the film, because anganga 5 நிமிஷம் வரும். And I it's okay. First of all,
Okay, he inserts comedy, which is very cringe. Okay, for people who do not have context, கிட்டத்தட்ட அக்னி நட்சத்திரத்துல வந்து நோ தங்கமணி என்ஜாய் வந்து எப்படி வி கே ராமசாமி அண்ட் ஜனகராஜ் வந்து வச்சு ஒரு 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 தேர்ட் பர்சன் சாரி பேர் ஸோ இதை வச்சு ஒரு 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 ஸ்குவமிஷ் காமெடி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம். அதே வந்து லிட்டில் லாங்கர் ஆக்சுவலி இன் திஸ் கேஸ். அண்ட் what happens is it comes at one of the worst possible ways, or it's placed in one of the worst possible places you could do in the movie. Okay, இதை வந்து நீங்க படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வச்சு எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஓகே சரி ஏதோ ஒன்று பண்ணி தொலைங்க அப்படின்னு விட்டு போகலாம். அண்ட் மணிரத்னம் didn't have to make such compromises. Okay, we'll come to that because Maniratnam's most uncomfortable position சொல்லுவாங்க in terms of who's producing the movie and what language the movie is being made. Okay, he didn't understand Telugu at that point. He was not very comfortable, and he was not very happy with someone else writing the dialogue for the movie, or someone writing a dialogue for the movie that he didn't understand. And he has this challenge even with Dil Se Love. Adu or vera discussion. But I think after this movie, I'm assuming this is what he mentioned. This is one of the movies that he referenced, which he said that he's not going to be making any movies that will be produced by anybody outside of his control. Correct. He somehow felt like he probably didn't. The producer, he didn't feel comfortable making a movie for an outside production house. Correct. So he's comfortable in a lot of places, but after 2 movies after Nayagan, I don't think Mani Ratnam was under any pressure to insert this type of comedy. And I'm not being judgmental at all here. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இது வந்து ஒரு unnecessary comedy in a otherwise very somber. First of all, it's not even funny. First of all, it's not funny. First of all, நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பிட் ஃபன்னியா இருந்துச்சு. Which is நான் அது சொல்லி ஆனேன். ஏன்னா ஒரு tiny bit of flash of the கொடையா கொடையை மாத்தி மாத்தி சொல்றது வந்து like but it belonged in a completely different movie, not in this one, right? எனக்கு அது குட்டியா கொஞ்சம் ரசிக்கிற ஒரு இது இருந்துச்சு like it is very well done அப்படின்ற மாதிரி. But it is such a sore I sore year வந்து like நாராசமா இருந்துச்சு. But correct. Yes, we'll get over that this whole அத மட்டும் கட் பண்ணி நீங்க தூக்கி போட்டீங்கன்னா the rest of the movie moves fine. You might find it அது ஏன் அங்க போட்டீங்கன்றது தான் என்னோட இன்னொரு கேள்வி. ஏன்னா this comes right in between. நீங்க எந்த பார்ட் சொல்றீங்க? அந்த பாத்ரூம் சீனா? It comes in different portions. Second part of the scene. Okay. It comes right in between a scene where he's discovering that death is not everything. Correct. Okay. Death is just part of the journey. அப்படின்ட்டு ஒரு பயங்கர philosophical ஒரு ராஜாவோட மியூசிக் எல்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் நம்மள வந்து ரெடி பண்ணி வச்சாக்க அடுத்த சீன் இது. திருப்பி it jumps to another scene where it again returns to very 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 somber setup and people talking about life and all of that. இது வந்து this is the ultimate worst sandwich you can ever create in movies. True. Okay, now that we are spoken about it, let's talk about it out of the way. Yeah, it's like we'll come back to the other important scenes and all that later, but crew பத்தி பேசலாம். PC Sriram ஓட 4th film with Mani Ratnam, and what a grand amazing things that he has done. Actually நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இல்லையா, நான் வந்து எனக்கு இந்த ரகு ராய் அப்படின்ற ஒரு போட்டோகிராஃபர் ரொம்ப பிடிக்கும், ஒரு இந்தியன் போட்டோகிராஃபர். நான் புக் எடுத்து வைக்கணும்னு நினைச்சா மறந்துட்டேன். I have a couple of books about beautiful pictures about India. அது வந்து என்னன்னா அந்த பிலிம் ஸ்டாக்கா இருக்கட்டும், அவரு அந்த சன்செட் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், இட்ஸ் வெரி இந்தியன். யூ கேன் see that it's a good photographer making great photographs about India, and in the Kodak chrome அந்த பிலிம் ஸ்டாக்ல எடுத்த மாதிரி you can see the grain எல்லாமே come through. And அது எனக்கு ஏன் பிடிச்சிடுச்சுன்னா, ஏன்னா I see Mani Ratnam and PC Sriram films in the same way. இந்த படத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த every shot of Ooty's landscape so brilliantly taken. ஈவினிங்கா இருக்கட்டும், காவியம் பாடவா தென்றலே எல்லாம் இருக்கட்டும், throughout the entire film, the fog ஆ இருக்கட்டும், mist ஆ இருக்கட்டும், அது எல்லாமே அப்படிதான் அப்படின்னு. Later on I found out Mani Ratnam's inspiration was also Raghu Rai.
ஸோ இட்ஸ் லைக் நான் நினைச்சேன் ரகுராய் எனக்கு ஏன் பிடிச்சிருக்குன்னா, ஏன்னா எனக்கு மணிரத்னமோட அவர் பிசி ஸ்ரீராம் மணிரத்னம் காம்போவோட கேமரா ஒர்க் பிடிச்சிருக்கு. பட் இட் டர்ன்ஸ் அவுட் இட்ஸ் அ கனெக்ஷன். பட் மை பாயிண்ட் இஸ் தட் ரொம்ப நாளா எனக்கு போட்டோகிராஃபர் ஆகணுன்ற ஆசையை வந்து விதைச்சது வந்து பிசி ஸ்ரீராம். பட் தட் கேம் ஃப்ரம் almost in this film exclusively because அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டோகிராஃபி. Go ahead. உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, ஒரு ஜெனரேஷன் ஆஃப் பீப்புள் took after PC Sriram. He changed the language and the grammar of what cinematography can achieve. Starting with South, there were some really good cinematographers in the North. Yes. But இங்க வந்து சவுத்ல வந்து he changed the trend of how to view ஃப்ரேம். ஒரு கேரக்டர் எப்படி பாக்குறது, லைட். இந்த படத்துல லைட்டிங் வந்து is a separate study to be done, like how focus light and rim lights, using natural lights and also backlighting and டாப் ஆங்கிள் லைட்டிங் எல்லாம் வந்து முதல்ல வந்து பண்ணவே மாட்டாங்க. தமிழ் சினிமால வந்து மேல இருந்து லைட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஓம் நம சாங் வந்து லைட்டிங் இஸ் எவ்ரிதிங். And sometimes it was a little too harsh and over the top, very acceptable, very. பட் அந்த படத்தோட மூடுக்கு தேவையா இருந்ததுன்னு நான் நினைச்சேன். கரெக்ட். see அந்த காலத்துல இன்ஃபேக்ட் தியேட்டர்ல வந்து ரெண்டே பேருக்கு தான் வந்து கைத்தட்டுவாங்க. ஒன்னு பிசி ஸ்ரீராம், இன்னொன்னு இளையராஜா. கரெக்ட். லைக் cheers would go off for a cinematographerன்றது வந்து அங்கதான் ஆரம்பிச்சது. கரெக்ட். அதுவும் வந்து இதுல வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ரிம் லைட்ஸா இருக்கட்டும், பேக் லைட்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு டாப் ஆங்கிள் லைட்டா இருக்கட்டும், பட் they've used some really tight lensing. இப்போ வந்து லைக் ஒரு 50 degree or 50 mm or 85 mm வந்து if you put those people's faces on like in Rembrandt lighting, அதாவது வந்து ஒரு one half of your face is somewhat lighted, the other half is almost dark. And I show you on a 70 mm screen, in the corner you see the Nagarjuna's face and Girija's face a little bit. My god, that just is like has not been seen before like that அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. அதுதான் சொல்றேன் சினிமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இமேஜின் நாகார்ஜுனா like the framing and the proper and the positioning of the character also changed with PC Sriram. இந்த யூசுவலா வந்து சென்டர்ல போடுவாங்க கேரக்டர், இல்லனா வந்து லைக் they'll either have a very close up or எங்க போறோம் நடுவுல இருக்கும். இங்க ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ், you almost have like Nagarjuna on the right extreme. There's a single natural light hitting his face on this side of it. Exactly. Like the entire rest is like negative space. Yeah. So it made everyone feel like, oh, இவ்வளவு இருக்கா ஒரு போட்டோகிராஃப்ல, ஒரு கேமரா வழியா இப்படிலாம் பார்க்க முடியுமா அப்படின்றது வந்து it's only Sriram, PC Sriram. அதுவும் இந்த காம்போ மேக்ஸ் இட் மோர் ஈஸி, ரைட்? see ரொம்ப இட்ஸ் a frivolous movie, okay? so forget about கதை பிளாட் என்ன போகுது, பிளாட்டே ஒண்ணும் இல்ல, இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பிளாட்டே கிடையாது. so ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்லாம் கிடையாது, ஜீரோ பிளாட். கரெக்ட். so அப்போ வந்து now you can focus on other aspects of film making. so அப்போ வந்து there's lighting involved, there's camera placement, lensing combined with Ilayaraja's இது, and then there is beautiful art coming from Tota Dharani, and the வீட செட் பண்ணதா இருக்கட்டும். ஒரு ஷாட் வந்து I have to say, I think ஒரு நாள் one day Nagarjuna sleeps, Prakash sleeps and wakes up, and he turns out and he sees அவன கண்ணாடியோட கதவுல எல்லாம் I love you இருக்கு. அப்போ அந்த மியூசிக் and the lighting, like I am just blown away him. It was just like mind boggling, like what is this? This is almost like movie magic in front. It is, நீங்க சொன்ன வார்த்தை கரெக்ட். It's a dream. It was a dream. அதாவது ஒரு 2.5 மணி நேரம் வந்து ஒரு கனவு வந்து like lucid dream மாதிரி வந்து we had control of it or someone had control of the dream, but it was the best dream of our life in terms of like imagination, in terms of what can be seen on screen, felt on in the theater, right? So இத பத்தி பேசும்போது நான் ஒன்னு சொல்றேன். I think இந்த படத்தோட பட்ஜெட் வந்து 1.25 crores or something. I think 1 crore of it was probably just spent on fog machines. Exactly. Dry ice ன்னு நினைக்கிறேன். He said something like கதவு திறந்தாலும் அப்படியே பனி வந்து, எந்த கதவு திறந்தாலும் சரி, எந்த ஜன்னலை திறந்தாலும் அப்படியே பனியா வந்து கொட்டு. You almost feel like it's cold. It's not fog, but you feel like தரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it's like
That's what I'm Yeah. calling about magic, right? Yeah. தரலாம் அப்படியே பறக்கும் அப்படியே Yeah. the And the fog and rolls in, and then how it. hard is it to control that kind of an environment That's for unbelievable. the camera and Right. for with all the actors and all of that. Incredibly மெனக்கெட்டு ஒரு படத்தை எடுத்துறது வந்து It's இந்த just அந்த unbelievable. வயசுலதான் முடியும்னு நினைக்கிறேன். Yeah. Yeah. பொறுமை வேணும், ரொம்ப பொறுமை. இன்னும் And எனக்கு சில 60 days, சமயம் see, the point is it's a 60-day shooting schedule. Now we hear folks who are like, oh, நான் 2 கோடி schedule is நினைச்சேன், 60 20 days. கோடி ஆயிடுச்சு, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சீனே 30 நாள் ஆயிடுச்சு. We hear all this, I right? I see the Indulgence. difference, Guru. நான் என்ன சொல்றேன்னா, அது நியாயம் சில பேருக்கு. வெற்றிமாறன்லாம் வந்து he says he doesn't have a script, he just goes there and Sure. shoots some. I Sure. agree with him that that's what needs to be done for Tamil cinema. ஏன்னா Tamil Sure. cinema has this rigid thing that ஒரு டைரக்டர் வந்து இவ்வளவு நாள்ல முடிச்சு கொடுத்தாதான் நல்ல டைரக்டர். Right. The same thing, the same controversy for பொருத்தி வீரன். இவர் Mm. வந்து இவ்வளவு நாள் தான் சொன்னாரு, ஆனா 2 வருஷம். What do you want in the end? Do you want good movie which evolves over every single day, or do you want to have like a rigid screenplay? அதுவும் ஒர்க் ஆயிருக்கு. நம்ம வந்து we should table this because I actually also see Mani Ratnam's viewpoint. See, look at Mani Ratnam's framing of the problem. He says, to me, shooting spot is battleground. Okay, that is your. There are 2 takes of Mani Ratnam that you have to think as to why he makes. நீங்க சொல்றீங்கல்ல எப்பவுமே Mani Ratnamக்கு குரு ஆக்ஷன் செட் பண்ண தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And I think there's truth in it. Okay, but there is a reason for it. 2 1 செட் பண்ணுவாங்க. I want to clarify. Execution வந்து கொஞ்சம் அடி வாங்குது. No, அவரோ இப்போ நான் ஆர்ஆர்ஆர் பார்த்தேன்னா ஆர் இப்போ நான் ராவணன் பார்த்தேன்னா they are completely different worlds of action, right? Unbelievable action in how RRR and Rajamouli sets up both from screenplay and how it executes. ராவணன் அதே மாதிரி ஒரு stressful compare பண்ணியாச்சுல. You went where you shouldn't have gone. Gali. Yeah, it's okay. That's fine, but my point is that look at Mani Ratnam's framing in his mind. எனக்கு வந்து இது ஒரு battle ground. We are in war right now. I am out of time. I'm out of flight. We are going to take what it is to get things done right now. That's problem 1. Look at his second framing of his problem, his mental model, which is எனக்கு அடுத்த படம் எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும், அதுக்கு தான் நான் படம் எடுக்கிறேன். This he constantly says in almost every interview. In the conjunction of both of these mental models, if you connect, right, then you'll understand why Mani Ratnam is unable to கை வர மாட்டேங்குது to spend money is because of this. And நல்லதோ கெட்டதோ he is unable to move out of this mental model, right? எனக்கு என்னால இப்ப நான் 300 கோடிக்கு படம் எடுக்க முடியும், 500 கோடிக்கு படம் எடுக்க முடியும், but he cannot. It's just biologically impossible for this man to do it because for him shooting spot is a battleground. No matter what happens, Ponniyin Selvan will get changed if I'm not able to shoot today. That's number 1. Number 2 is அடுத்த படத்துக்கு எனக்கு படம் வேணும். He's past it many decades ago, but that's how he still thinks of it, and that's the advice he gives youngsters. So there's some validity to it நான் feel பண்றேன். நான் contest பண்றது நான் யாரு? Like நானும் slightly disagree. No, I slightly disagree with that approach. Sure. Let me just put this very clear. Mani Ratnam is a genius. Okay, அவர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து இப்படிதான் பண்ணிருக்கலாம், அப்படி பண்ணிருக்கலாம் சொல்றது நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. Forget everything else. நம்ம பண்ணாம நம்ம வந்து பேசக்கூடாது. பட் வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது என்ன தோணுதுன்னா, I think he's a little too rigid. I agree. அது ஒரு பிரச்சனை கூட சொல்றேன். நான் அதுல நான் கமெண்ட் கூட பண்ணேன். நான் வந்து அப்சர்வ் பண்றேன். This is what is happening in his mind, and hence his movies are like this. Now I'm just putting an observation forward. Yeah, I feel like that. I feel like that because I know what you're talking about. Like he has to start the shooting at 3 o'clock or 4 o'clock in the morning. Right. இத்தனை சீன் வந்து நடந்தாகணும். இத்தனை வந்து there has to be like so much completed, and he often says, right, I don't understand why you have to have fun during the making of the movie. You can have party after the movie is done. Now, interviews la nariya padichirukkom. I read and heard firsthand about what his treatment of the set is. It's battleground kuda paravalla. Battleground, at least you have the chance of escaping unscathed sometimes. இங்க வந்து போனவங்கலாம் வந்து காது கிழிஞ்சு ஜவ்வு கிழிஞ்சு அசிங்கமா திட்டு வாங்கி, and they put up because it's Mani Ratnam, right? Like we've heard actors and especially ADs getting abused on the set for minor indiscretions or whatever. இது சொல்றேனே, இந்த தளபதியில வந்து there's a
Mani Ratnam Oner, like a 1-minute scene where பின்னாடி வந்து சூரியன் இருக்கு, ஜெய்சங்கர் and Rajinikanth have to perform in that scene. Rajinikanth, for whatever reason, was not ready on that particular day. Mani Ratnam's like, man, I'm losing the light. What's going on? Of course, he can't fight with Rajinikanth, right? So Rajinikanth said, இந்த scene இப்படி வரணும்னா நம்ம நாளைக்கு தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு. Okay? If you ask Mani Ratnam, hey, தளபதியில உங்களோட experience என்ன? He will say this because for him, that one day is a big deal. Again, it's just an observation. That's what's going behind this man's mind. Yeah. And so we should just... I somehow feel like he's such a tough master. இத்தனை பேர் வந்து தேடி தேடி போய் நடிச்சுட்டு it was a pleasant experience. நான் அது வரைக்கும் யாரும் சொல்லி நான் கேள்வியே பண்ணது. I was, Shobana, actress Shobana from Talapati. So she was a kid, practically over 18 or something like that at that time. Talapati shoot பண்ணும்போது, and he asked her to come early. In fact, she even complained that he made sure she did not leave home for like days, and she even promised days வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கூட. But there's one thing that she said, Mani Ratnam told her when she said, நான் இவ்வளோ காலையில வர வைக்கிறீங்க, there are 200 people who will show up on the set at 4 o'clock. Why can't you show up at 4 o'clock? இது வந்து எப்படின்னாக்க bordering on dictatorship, because if you don't like working with them, like in a typical work environment, you would either feel like this is the god that I need to worship, all wherever he goes, or such a I want to get away from him as soon as possible. Like அடுத்த வேலையை பார்த்து போயிட்டே ஆள விட்டுருங்கப்பா அப்படின்னு. But நம்ம பேசுற பாயிண்ட்ல இருந்து we just take it back. No, it's essential part of Mani Ratnam's retrospective, right? As fans, again, we have not worked with Mani Ratnam, just to let you know. என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து கிளியரா எழுதிட்டு இது கிளாரிட்டியோட அங்க போயிட்டு ஒரு பிசுறு தட்டாம அதை அப்படியே எடுக்கணும். அதுல எனக்கு தப்புன்னு இம்ப்ரூவைசேஷன் பண்ணலாம். அதுல எனக்கு தப்பு தெரியல ஹேமந்த். I feel every now and then I think he also does it, right? He's looking for this happy accident, right? So called, right? He is actually open to that, and that's why he sometimes இந்த படத்துல ஒரு sorry ஹேமந்த், இந்த படத்துல ஒரு happy accident சொல்றேன். If you go back and see, you'll actually see, oh my god, why did he do it? ஒரு சீன்ல வந்து நாகார்ஜுனா wants Sumitra to get onto the train. Okay? The train கிளம்பிடுச்சு. She's trying to get in and she trips, and I am like, oh my god, man, இது என்ன? What would have happened if she actually fell down, right? And they used the shot. You can't believe it. He used the shot. So I when டக்குன்னு நமக்கு வந்து அதுவும் அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து பார்க்கும்போது like it's like it's a big thing. It's like good you noticed it, Hemant. நான் மட்டும் தான் பார்த்தேன். How can you miss it? Like அது வந்து you can clearly see that she actually mistimed the whole thing. Train actually is moving faster. Right. அவங்க டயலாக் பேசிட்டு வந்து திரும்ப and she didn't expect the height. அந்த ஹைட்ல ஏற முடியுமான்னு கால தூக்குறது வந்து நிக்கும்போது வேற, ரைட், ட்ரெயின் வந்து இட்ஸ் லைக் ஆக்சுவலி பிக்கிங் அப் ஸ்பீட் and moving fast. ஃபன்னி என்னன்னா நாகார்ஜுனா இஸ் லைக் ஐயோ அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைச்சேன், ஓ இது நீங்க டப்பிங்ல வேற டப்பிங்ல எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. சோ எனிவே வில் கீப் மூவிங். சோ பிசிஏ பத்தி பேசணும். Lenin VT Vijayan has been the Asthana, or Lenin started and then VT Vijayan joined later, but they've been the Asthana editors for the film. Same also in this particular film, I think up until Roja when Suresh Urs came. So adukaprom then of course it's kind of like a start of an end of a era. That's true. That's right. Totadarni, Ilayaraja, PC Sriram, PC for that matter. Lenin Vijayan, right? Ellarme they're like slowly the last either the last movie or last but one. Yeah, exactly. ஏன்னா அடுத்த படமே வந்து is actually Madhu Ambat, Anjali, because PC Sriram the first and the 4 films வந்து இதோட முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் then they join back again for Thiruda Thiruda. So anyway, ராஜா தமிழ்ல வந்து எல்லா பாட்டும் எழுதினது வாலி, and கீதாஞ்சலிக்காக எழுதினது வெட்டூரின்னு யாரோ ஒருத்தர். But I felt it was brilliantly done. Sundaram Master. And then the interesting thing I learned was Girija voice was dubbed by Rohini. Yeah, so you can hear that very clearly. Yeah.
ஸோ இன்னொரு castingல வந்து ஐ ஃபெல்ட் டூ ஃபனி திங்ஸ். இவங்க அக்னி நட்சத்திரம் தெலுங்குல வந்து சாரி தெலுங்குல கூட ஓ ஓ இஸ் இட் ஓ ஐ டென்ட் நோ தட். ஓகே ஓகே. இல்ல castingல வந்து ஐ தாட் அக்னி நட்சத்திரம் வந்து அப்படியே கூட்டு வந்த மாதிரி விஜயகுமார் அண்ட் சுமித்ரா. It's like they got carried over from Agni Natchatram into this, except Yeah. எங்க husband and wife இங்க வந்து they are on the opposite sides of each Yeah. other. But Yeah. baby Neena, who we saw her, I think we saw her in Nayagan, right? Because அந்த சின்ன பொண்ணா நடிச்ச பொண்ணு இந்த படத்துல வந்து she's like நீங்க சொன்ன அந்த she's the one who's the like the expression meter of the film. இப்ப நீங்க கை தட்டணும், இப்ப நீங்க சிரிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. But அப்படின்னு ஒரு லைக் பி ஹாப்பி அப்படின்னு ஒரு ஃபிளாஷிங் லைட்டோட ஒன்று வராத குறவாங்க. But we saw her in Keladi Kanmani. Yeah. And அப்புறமா வந்து the movie that everybody remembers is I think it was called what Vidukadai. Prakash Raj அந்த படத்துல வந்து they had like this very odd relationship, அப்பா பொண்ணு அந்த மாதிரி ஒரு something, right? I think Neena did a great job in the film அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். She's always done. Yeah. You know. So Nagarjuna, she was not an overacting kid. அந்த irritating overacting child actor கிடையாது. No, நல்லா எமோட் பண்ணாங்க. Very very rare in Tamil cinema. Yeah. Correct. True. Girija, right? ஆத்தாடி அம்மாடி தேன் மொட்டுதான்ல பார்க்கும்போது எனக்கு இதுதான் தோணுச்சு. It's like she was very beautiful even then and continues to be like this now, probably because of what he said, like we didn't see her later, right? So we didn't see her age at all. But she also had that quality. அதாவது வந்து அது வரைக்கும் அது மாதிரி ஒரு ஆக்டர் நம்ம தமிழ்ல பார்த்தது கிடையாது. She's Bharatanatyam dancer also, but maybe that added an angle to it for her emoting and all that. But வந்து ஒரு burst of youth வந்து அந்த ஆத்தாடி அம்மாடியில வந்து அந்த மியூசிக் அந்த லைட்டிங் வித் ரெயின் அண்ட் வித் கிரிஜா ஹர் டான்ஸ், எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஓ மணிரத்னம் ஹீரோயின்னா எல்லாரும் தண்ணியில டான்ஸ் ஆடுவாங்க அப்படின்லாம். we saw ரேவதி டான்ஸ் in மௌனராகம் and all that, but Girija was one of her kind and it was like literally like a burst of energy maridan. Beautiful and an amazing cast. It was also refreshing because for a change it was not a item number. It was not meant to exploit a heroine or an actress. It was more like to say oh இப்படியும் வந்து நம்ம வந்து இவங்களை பார்க்கலாம் அப்படின்றது வந்து started with மௌனராகம், but then continued with this movie where it was very very elegantly done. அதாவது நிறைய பேருக்கு மழையில திருப்பி நனையணும்னு சொல்லி கொடுத்தது ஓரளவுக்கு வந்து மணிரத்னம் கூட dispute that. Correct. இல்ல ரொம்ப இது but Girija carried herself really well throughout the whole film. She was not a great actor, ஆனா அந்த ஒரு screen presence வந்து was we can't find someone close to that. Even close to that. Right. And what did you think about Nagarjuna? See, Nagarjunaக்கு வந்து ஒரு interesting tale in the filmல. அவங்க அப்பா was the original Devadas. Okay? The film that actually sort of launched him or relaunched him in the padam Nagarjuna, he's also a Devadas in this film, or kind of like a Devadas, right? Not love lost, but life lost kind of a Devadas, right? Yeah, he was like அடி வான்மதி அந்த நாகார்ஜுனோட ட்ரெஸ்ஸும் வந்து அந்த பாட்டும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்றீங்க. பட் அது வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு 4 monthsல வந்து சிவா ரிலீசஸ் ஆர் உதயம் ரிலீசஸ். Yeah, let's talk about Nagarjuna. Nagarjunoட அப்பா வந்து நாகேஸ்வர ராவ், who's like the original Devdas. அவர் நடிச்ச தேவதாஸ்ன்றது ஒரு பெரிய படம். சோ அதே மணிரத்னமோட குட்டி இந்த மாதிரி ஒரு சில்மிஷம் எல்லாம் பண்ற மாதிரி அதே நாகார்ஜுனா வந்து நாகேஸ்வர இப்ப எப்படி வந்து கடல்ல வந்து அலைகள் ஓய்வதில்லையோட ரிவர்ஸ் இது மாதிரி கண்டினியூஷன் மாதிரி கடல், அதுவும் வந்து அலைகள் ஓய்வதில்லை, இதுவும் கடல். ஐ கேனாட் ஃபீல் இட்ஸ் லைக் இது வந்து கோயின்சிடென்ஸா இல்ல வேணும்னே நடக்கிற சில்மிஷமான்னு தெரியல. அந்த மாதிரி இது வந்து நாகேஸ்வர ராவோட பையன் கெட்ஸ் பிளேஸ்ட் இன் a relaunch film of Maniratnam to be like an exact like a Devdas kind of a character. அண்ட் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு 4-5 monthsல தான் வந்து சிவா உதயம் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட். ஸோ இதுல வந்து he becomes like this beautiful anybody wants to woo him romantic character. அதுல வந்து he becomes like an action hero. நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பசங்க, அவங்க எல்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். They said girls used to go
crazy when they saw Nagarjuna on theater. Every Yeah. pasanga வந்து they used to drool over Girijavu. I think it was Okay. like a beautiful combo அப்படின்னு. It was a perfect combination actually. And the chemistry கூட வந்து பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ரெண்டு பேருக்கும். Because they were believable as those two people. I think அந்த that's காமெடி செட் important. ஆச்சு, அந்த ட்ராஜடி செட் ஆச்சு, அவங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த ரொமான்ஸ் வாஸ் வெரி வெரி organic. So everything worked in the casting favor. One of the movies where the casting was perfect. யா ஐ மீன் எனக்கு என்ன புரியலன்னா இந்த நாகார்ஜுனாவையா மணிரத்னம் இவ்வளவு நாள் நடக்க விட்டாரு அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா இவ்வளவு அழகா ஒருத்தர், இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா, இவ்வளவு ஹேண்ட்ஸமா ஒருத்தர் இருக்கும்போது ஐ டோன்ட் நோ வை ஹி வாஸ், மேபி ஹி வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் த ரைட் மூவி ஆர் வாட், ஐ டோன்ட் நோ. ஐ மீன் He always does, right? அது சொல்லலாம். இதுவும் இன்னொரு நிறைய இன்டர்வியூல சொன்னது வந்து, நான் வந்து நீ ஃப்ரீயா இருக்கன்றதுக்காக நான் படம் பண்ண முடியாது. அந்த கதை எனக்கு வந்து கரெக்டா நிறைய பேர் they asked him right about Kamal. He said, yeah, I will definitely do a movie when I have the right story for it. சும்மாலாம் ஒரு படம் பண்றோம் அப்படின்னு பண்ணுவோம். Yeah. So let's talk about the elephant in the room, Mr. Ilayaraja. Okay. ஏழு பாட்டு, Godzilla. I don't know what to say. It's like இந்த பாட்டெல்லாம் மணிரத்னம் says, right, like you go to Raja, by afternoon the whole movie is done. நிறைய பேர் சொல்றாங்க, right? How can somebody create, let me read those in the ஏழு பாட்டு தமிழ்ல. ஓ பிரியா பிரியா, and then விடிய விடிய நடனம், காவியம் பாடவா தென்றலே, which is like a slow, the guy goes on a hike or a walk in the morning. அப்புறம் வந்து ஒரு அன்பிலீவபிள் காட்டுக்குள்ளே பாட்டு சொல்லும், and I have something to say about it. அப்புறம் வந்து ஒரு first lip to lip on screen for like 2 minutes advertised movie called a song called Om Namaha. அதுவும் வந்து ஒரு சில்மிஷம், ஓம் நமஹா. Okay, like I don't know, வாலியா இல்ல மணிரத்னமா, I couldn't figure it out. Then we have the sound of the film. Maniratnam says, ஓ பாப்பா லாலில இருந்து தான் he told Ilayaraja எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோ சாங் வேணும்னு. I think he said it for his previous film, and Ilayaraja played ஓ பாப்பா லாலி, but he said, oh, இந்த படத்துக்கு இது செட் ஆகாது. Then it got carried over. He told him, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அந்த பாட்டு வேணும்? ஓ யா, அந்த பாட்டு போடலாம். So Maniratnam says இந்த பாட்டு தான் turns out to be the sound of the film. I think Maniratnam has this thing about he wants to catch anchor onto some sound of the film. இப்ப நீங்க காட்டு வெளியில பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் கிட்டார் இருக்கு இல்லையா, that he considers. So Anmari, I feel that's something like this. And finally the heroine introduction song with Athadi Ammadi. Interesting part is Tamil, it's sung only by 3 people. Mano, most songs by Chitra, K.S. Chitra, and then the Om Namaha Mattu Janaki. Same thing happens in Telugu. All songs sung only by 3 people. K.S. Chitra, Janaki playing their roles, and SPB stepping in or to play the original. I don't understand him. And why did this happen? It's an Ilayaraja decision. For all indications that I have from how Ilayaraja works, so I don't know what happened there. Maybe SPB was not available during this recording or whatever. A huge difference. I mean, Mano and I felt a short change. I like Mano. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மனோவை. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இல்லைனாக்கா தமிழ்ல வந்து பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம யூஸ்வலா அந்த தெலுங்குல இருந்து வரும்போது ஒண்ணு ஹிட் ஆகாது தெலுங்குல, சோ நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. சோ இந்த கீரவாணி எல்லாம் வந்து எஸ்பிபி, சோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய disappointment இருக்காது. Here the movie is a hit and we know exactly who sung it in the original, and that original is right there staring at your face. Right. So yeah, I felt completely short change. நான் உங்களுக்கு வந்து இது சொல்றேனே, இந்த காட்டுக்குள்ள பாட்டு சொல்ல பாட்டு இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து if anybody gets a chance, you have to go and take a break. Oh yeah. அதுல வந்து ஒரு செகண்ட் சரணம் வந்து if you have a time, actually just listen to the SPB's part of it. Okay, அதுல வந்து நான் 2-3 நாளா இந்த பாட்டை வேற தெலுங்குல வீட்டுல பாடிட்டு இருக்கேன். எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க. நீ கப்பலம் பட்டதா நான் கட்டுக்கு போத்தா, அது வந்து he sings it in a very tough voice. I mean, I cannot describe what that voice is. அதே 4 லைன் நீங்க தமிழ்ல கேட்டு பார்க்கலாம். மனோ plays it very well. அதாவது ஒரு போன வாரம் வரைக்கும் எனக்கு மனோ sounded great. Okay, now I feel completely cheated. Oh my God, what is SPB's contribution? Yeah, it's a bad copy. I mean, it didn't even come close to it. In காதுல வந்து SPB வந்து அப்படி ஒரு so beautiful, so beautifully done.
அது And he மட்டும் இல்ல, almost overdid this. It was like precursor to Anjaliல வந்து அஞ்சலிஸ் ராத்திரி நேர ராத்திரி நட்சத்திர. So this one was like, I think it was like way outclassed the Tamil album. தமிழ் The ஆல்பம். Telugu வந்து was like, lyrics also was very natural in Telugu because it was written for Telugu, right? And when it's written well, it sounded so musically consistent on the language. Tamil மாறும்போது I think they did a decent job converting the lyrics. They did it, but singing வந்து like if you இந்த heard இந்த the இந்த காட்டுக்குள்ளே பாட்டு சொல்லும் or நந்தி கொண்டாக்கு வந்து இளையராஜாவோட instrumentation was just, you have to listen to it in headphones and you will see all these beats that comes in the end. 35 years later sounds so amazing. It's almost New. timeless, right? Like it new, is exactly. And for example, even Athadi Ammadi, Chitraoda version in Telugu is like phenomenal. Tamilum nalla irukku, Telugula I felt it, but I'll tell you where in the Nandi Konda kuda I felt bad, but rendu paatla I felt really bad about it. One வந்து ஜகட ஜகட or விடிய விடிய நடனம். Telugu is like a class apart, like it is on a different league all to itself, right? It was also about the words, the language words specialty. Words ஒரு பக்கம், the energy that SPB delivers is like அது ஒரு class apart. Right. I mean, if there is a takeaway from this long episode, யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, the takeaway is to listen to the original Telugu album, probably not in YouTube, in an actual musical whatever app or something, CD, Spotify, anything, and then you would know Ilayaraja's greatness and how a song comes alive by the vocalist or the person who's actually singing. Back to back கேட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு அதோட டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப நல்லா புரியும். So and then finally comes to this magical piece called O Priya Priya. It's a 7-minute song, right? நம்ம எல்லாரும் O Priya Priya கேட்டிருப்போம். தமிழ்லையும் கேட்டிருக்கலாம், நீங்க தெலுங்குலையும் கேட்டிருக்கலாம். நான் தெலுங்குலையும் கேட்டு பார்த்தேன். I mean, both versions to me, they both are perfectly same. But O Priya Priya is a legacy because I'll tell you for few reasons. ஒன்னு வந்து அந்த படத்துல ஒரு குட்டி கதை நடக்குது. அதாவது இந்த படத்துல வந்து எனக்கு இன்னைக்குதான் கவலை, எனக்கு இன்னி பத்தி மட்டும்தான் என்னோட யோசனைன்னு சொல்ற ஒரு பொண்ணும், ஐயோ எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே நேத்திக்கு அப்படின்னு கவலைப்படுற ஒரு ஆளும் மீட் பண்ற ஒரு கதை. அந்த கதைய அப்படியே ஒரு குட்டியா ஒரு 5 நிமிஷ கதையா எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் ஓ பிரியா பிரியா. பிகாஸ் அவன் வந்து ஒரு சாண்ட் டியூன்ல எங்கேயோ விழுந்துடுறாரு, she almost rescues him. அது ஏன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா it's a meta of the whole film, sort of condensed and put it into that song. Correct? A guy's wallowing in self-pity about his imminent death, and then she sets the perspective, or she gives him a perspective of like இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது, இது ஏன் பெருசா ரொம்ப ஓவரா ஃபீல் பண்ணாத அப்படின்னும் போது he comes out of it. And that's, இல்ல she throws her saree or whatever மேலாடைய புடிச்சு அவனை he rescues him. அத வந்து படத்துல இவ்வளவு நேரம் சொன்னது அழகா ஒரு 5 நிமிஷத்துல ஒரு குழியில தூக்குற மாதிரி, குவிக் சாண்ட்ல இருந்து தூக்கி ஏதோ காப்பாத்துற மாதிரி ஒரு இது. And it was phenomenally picturized because நம்ம வந்து ஜென்டில்மேன்ல அந்த பாட்டை பார்த்திருக்கோம், ஒட்டகத்தை கட்டிக்கோ, அந்த ராஜாராணி கதை அது மாதிரி. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் we saw it in சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தி, ரைட்? பட் இது நிறைய பேர் நினைப்பாங்க இது ஒரு ப்ரீகர்சர் டு சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தி. ஆக்சுவலி இட்ஸ் a precursor to பொன்னியின் செல்வன். If you think of it, first scene வந்து அவன் அந்த பல்லக்குல தூக்கிட்டு வரும்போது எட்டி பாக்குற சீன் almost resembled Nandini, Aishwarya Rai looking out from பல்லக்கு in பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. So I think it was very well done. Priya Priya is a landmark song, both for listening and for watching it. நான் பேசின என்னோட friend வந்து who's a Andhra friend, he said Telugula no song has become like that. That song was the anchor for the whole movie picking up in Telugu. It's his version of it, so I don't know how true it is. It was it had the grandeur and it had some class also to it. And it was very well sung. Of course. Geethanjali வந்து இன்னைக்கு கூட தெலுங்குல வந்து it's a classic. And again, unfortunately, Nagarjuna என்ன படம்னு கேட்டாக்க ஒன்னு கீதாஞ்சலி சொல்லுவாங்க, இன்னொரு சிவா சொல்லுவாங்க, from the same year. 4 months away. And still இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுதான் இருக்குது. Either it's a good thing about the movie or bad thing about
Nagarjuna's career. இதுல வந்து நான் நிறைய மணிரத்னம் பார்த்தேன் ஹேமந்த். ஓகே, எக்கச்சக்கம். சோ இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும்? Correct. ஷார்ட்ல எல்லாம் பார்த்தேன். இப்ப நான் சொன்ன ஒரு ஷார்ட் பல்லக்குல எட்டி பாக்குற சீன் இருக்கு இல்லையா, அது ஒண்ணு விட்டுரும். இன்னொன்னு வந்து விடிய விடிய நடனம்ல வந்து there's like bombs going in the background, like there's like fire burst. It resembled me தில்சேல வந்து கண்ணீரே பாட்டுல வந்து when they both are running, ஷாருக் கான் and மனிஷா கொய்ராலா are actually running. You actually see this big fire bursts that happen in the background. So I felt that. அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா he would use the same ஒரு குட்டி சீன் ஃப்ரம் another மூவி. நீங்க இப்ப இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா ஜீப்ல கூட்டு போயிட்டு இறக்கி விடுவாங்க. இல்ல இறக்கி விட்ட உடனே அவ இறங்கி அவ வந்து she says something about the landscape and all of that. காற்று வெளியில. Correct. Okay. That's true. Same exact scene where Karthi just drops that his first girlfriend or like whatever. Then அந்த girlfriend வந்து இறக்கி விட்ட உடனே அவ இறங்கி போயிட்டு சாவி தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பண்ற மாதிரி. Certain things either he likes it or he thinks like he could do it slightly better than what he did earlier. நிறைய நான் பார்த்திருக்கேன் அது மாதிரி. இல்ல இப்போ இங்க நடந்தா இல்ல இப்போ we're not talking about like patterns, systematic patterns like railway station இதெல்லாம் அதெல்லாம் இல்ல இல்ல குட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் he calls அதே அலைப்பாய்தேலயும் அந்த இது இருக்கு. பொண்ணு கிட்ட போன் பண்ணி she says something, right? phone பண்ணி கேக்க சொன்னாங்க. That communication miscommunication becomes like a correct. இங்க வந்து அக்கா உன்னை வந்து செவ்வாய்க்கிழமை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு யாரோ கேக்குறாங்க அப்படின்னு விஜயகுமார் இதுல அந்த பொண்ணு சொல்லிடும். அப்புறமா வந்து நிறைய டயலாக் அட்டரன்சஸ் ஆஃப் நாகார்ஜுனா ரிசம்பிள்ட் இஸ் இமீடியட் நெக்ஸ்ட் பிலிம் வேர் அந்த குட்டி பையன் பேர் மறந்துச்சு எனக்கு, அஞ்சலியில வர அண்ணாவா வருவானே, அவன் வந்து ஹலோ இங்க யாரும் இல்லையா, இந்த பொண்ணை யாரு அடிச்சது, அந்த டயலாக் டெலிவரி இருக்கு இல்லையா, it looked like Nagarjuna said exactly very similar to it. எனக்கு வந்து இது பார்க்கும் போதெல்லாம் it comes flashes come. There are certain dialogue deliveries that are same. Many Chandramoli Mary Chandramoli வந்து இங்கேயோ ஒரு சீன் இருக்கு, like he calls out her dad's name. அப்பா வரதுக்குள்ள இறங்கிட்டு குதிச்சுட்டு திருப்பி போறது, இந்த சில்மிஷம் பண்றது, சேட்டப் பண்றது. அப்புறம் ஒரு சர்ச்ல ஒரு சீன் இருக்கு, இட் ரிசம்பிள் மீ ஓகே கண்மணியில போன் பண்ணி பேசலாமா, that he enters and so I mean நான் என்ன சொல்றேன்னா, and நம்ம பல்லவி அனுபல்லவி பார்க்கும்போது we'll talk about it, அதுல இருக்கிற resemblance தான் பின்னாடி எல்லாம் வந்ததுன்னு நான் சொல்றேன், because it almost is like a repeating theme in many of the films. I used to wonder about that too, like does he feel like இது வந்து I feel this is how I communicate something, or is this like a next iteration or evolution of that particular way that he shot something earlier that he wants to try. எனக்கு வந்து அது லைக் இன்னொரு கன்சிஸ்டன்ட் தீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, he'll create a dramatic feel. எப்பெல்லாம் அது தேவைப்படுதோ வந்து ஒருத்தர் காணாம போயிடுவாங்க, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒருத்தர் வந்து அல்சைமர்ஸ்ல வந்து வீட்டு விட்டு போயிடுவாங்க, இல்லாட்டி ஊட்டில வந்து இறக்கி விட்டுருவாங்க, இல்ல இது மாதிரி வந்து அலைப்பாய்தில வந்து ரெண்டு பேரும் காணாம போறதுதான். சோ அந்த ஐசோலேஷன், அந்த கேப்பை வச்சு எப்படி வந்து எமோஷனல் வாட்டேஜ் வாங்குறதுன்றது வந்து இன்னொன்னும் வந்து நம்ம எப்போது பேசுவோம் அதை பத்தி. மைக்ரோ டென்ஷன் நான் சொல்றேன். எப்படி நான் சொல்றேன்னா, ஓகே கண்மணியில ஒரு சீன் இருக்கு, பஸ் கிளம்பிடும், அப்பதான் ஐ லவ் யூ சொல்லிட்டு இருப்பார், ரைட்? ஹி ஹாஸ் டு சே சம்திங். அப்போ the point is it's an artificial tension that's actually created that amplifies what he's trying to say, because you are almost like you are distracted. அவன் பஸ்ல ஏறுவானா மாட்டானா, இது வேற என்னையா, இது என்ன நடக்குது, it just creates that it's a fine balance that it creates, right? இது வந்து வேற ஏதாவது டைரக்டர் பண்ணாக்க come on seriously அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஆனா இவங்களும் பண்ணும்போது, அட்லீஸ்ட் மணிரத்னம் பண்ணும்போது எப்படின்னாக்க, because of the actors, because of the acting, because of the setup, because of the complete novelty of the scene, right? You are like, yeah, why not? True.
Well, that's all that we had to talk about Geethanjali. Any final thoughts? I'll say this. I'll let you have the last word on this one. I felt he never had. Idikapro in the Agni Nakshatram and Geethanjali were like two outings where he went all out for this so-called mass films, and he sort of never returned to it again. Even if you think about the so-called mass film of Thirudathe Solla, Alaipayde Solla, or whatever you can say, right? It never came touched this nerve of this being completely out there, experimenting on lighting, experimenting on sensory, things. I think Mani Ratnam probably didn't do for whatever reasons, and they are probably the good reasons. அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அந்த வகையில வந்து Geethanjali still says fresh, still says with the burst of youth, and still a very watchable film. Some parts have aged, some parts have never aged, and so it's a very balanced enjoy yourself, and don't worry too much about it அப்படின்ற மாதிரி ஒரு படம்னு எனக்கு It தோணுது. was a very typical popcorn movie. In fact, on the காலத்துல வந்து there was an accusation. I don't know who wrote an article somewhere that Mani Ratnam is completely adopted this MTV style of filmmaking, which wows everyone but doesn't have much of a content அப்படின்ட்டு. So I feel இந்த ரெண்டு படத்துல தான் I felt Mani Ratnam took that liberty of, after coming out of Nayagan, right? I think probably was getting married or whatever, but he took 2 years off to experiment with lighting, to experiment with lots of these sensory things, etc., to have a completely different experience of filmmaking. He was also trying to try different things. Anyway, this movie has stood the test of time, and very romantic, and you should give it a shot if you have not seen it, especially for Ilayaraja, PC Sriram, Girija, and Mani Ratnam in that same order. Yes, absolutely. So yeah, எனக்கும் வந்து is one of the favorite movies for Mani Ratnam. Music wise, ஒரு பாட்டு கேட்கணும், like if you're going on a long drive, or like if you're not definitely driving through some cold places, is like very it has a calming effect on you when you listen to the music. படமும் வந்து you can sit down and watch this movie from anywhere at any time, for any reason if you want to. Konjam makes your heart a little heavy, but the right kind of heavy. True. Thank you, and that is Mani Ratnam's retrospective, Geethanjali, or Idhyathai Thirudathe. Nandri, vanakkam.